So today is the new chapter, Newton's Universal Law of Gravitation. So yang ni adalah sambungan daripada tajuk weight hari itulah chapter 2. So waktu chapter 2 tu kita belajar pasal gravitational acceleration. So the small g equal to 9.81 ms negative 2. And then when we learn about weight, we also know that the g also has another unit, 9.81 Newton kilogram negative 1. So both of these values are valid only on the Earth. Only. Dekat bumi sahaja. So what happen kalau kita pergi ke bulan or Mars or Jupiter or other planets? So we have to use another value of G. So in order to make it easier for us, we introduce another formula for gravity. So we will look back at the gravitational force. So gravitational force is known as universal force because all objects that has mass, exert gravitational force on each other. So it acts between any two bodies in the universe. Thus, the word universal. So gravitational force exists between two bodies and both bodies experience gravitational force of the same magnitude. Okay. So for example, if we have Sun and Earth. So the Earth exerts gravitational force F towards the Sun, and the Sun also exerts gravitational force F, the same magnitude towards the Earth. So it has the same magnitude but different or but opposite direction. Okay, clear? Clear. Okay. So Isaac Newton presented two relationships that involve gravitational force between two bodies. So the relationship gravitational force is directly proportional to the product. Product is multiplication, darah, of the masses of the two bodies. So the masses are M1 dengan M2 lah. So it's directly proportional. Gravitational force is inversely proportional to the square of distance between the centers of the two bodies. Okay. So for example, we have the Earth and we have the Moon. So the Earth has a mass M1, the Moon has the mass M2. So the distance between the Earth and the Moon is R. So if you want to calculate the gravitational force exerted from the Moon to the Earth, we have to use the relationship that we already introduced. So the first one, F directly proportional to the product, darab dua ni, M1 dan M2. Darab. The second one, inversely proportional to R square. So kalau dia inversely proportional, dia pecahan. Fraction. Dia fraction, maksudnya dia inversely proportional. Lepas tu ada square. So kalau kita gabung dua-dua, it become like this lah. So this is the two relationships formulated to obtain the Newton's universal law of gravitation. So before this, we learned that Newton's second law, F equal to ma. And then weight equal to mg. Okay. So weight
is gravitational force. Gravitational force exerted on the body. Okay, especially Earth lah. Kalau G ni Earth punya 9.81 ms negatif. Tapi kita dekat moon, thus we have to use different formula. So the relationship basically yang ni lah, tapi yang ni bukan formula yang sebenar lagi sebab kita masih ada simbol proportionality. Ini simbol proportionality. So we need to make it equation. So we have to make it equation. So we look at the relationship closer. Both the apple and the earth experience the same gravitational force. Okay. Tak kisah walaupun mass earth dengan mass apple tu berbeza. Satu sangat besar, satu kecil. Tapi dua-dua force sama. This will cause the apple and the earth to move towards one another. Menyebabkan bumi dan apple bergerak menghampiri satu sama lain. Tetapi disebabkan Earth have bigger mass, thus bigger inertia, so hard to move. Apple, smaller mass, smaller inertia, easier to. Sebab tu kita nampak apple yang jatuh ke bumi, bukan bumi jatuh ke apple atau sebaliknya lah. Okay, understand? Good, clear? Yeah. Okay. So as the mass of the earth is very large, the mass larger than the mass of an object, gravitational force does not have an apparent effect. Kita tak nampak lah bumi tu bergerak. Sebab bumi bigger mass, bigger inertia. So Newton's universal law of gravitation states that the gravitational force between two bodies directly proportional to the product of masses of both bodies. Ini syarat pertama. Lepas tu inversely proportional to the square of the distance between the two, between the centers of the two bodies. So we have to convert the proportionality into equation. So the equation look like that. F proportional to m1 times m2 divided by r square. So if we want to change to equation, we have to put constant at the front. It become like this. And then this constant is known as gravitational constant. So K equal to G besar, gravitational constant. Gravitational constant has a value of 6.67 10 to negative 11 Newton m square kg negative 2. So macam mana boleh dapat unit macam tu? Let's see. So kalau kita ada F equal to G m1 m2 divided by r square. So G, kalau kita kat G duduk sebelah, maka yang lain kena bawa pergi dekat F. So r square m1 m2. So F unit dia Newton, R unit dia meter square, kilogram barak dengan kilogram. So 4 m square kilogram. Kilogram gitu. Okay, boleh? Okay, yang ni the unit lah.
So perlu hafal ke tak? Tak perlu, tapi kita akan buat banyak soalan yang guna nilai ni, maka mungkin terhafal secara tak sengaja lah nombor dia. Okey, compare dengan nombor G kecil 9.81 ms-2 ataupun G 9.81 Newton kilogram negatif 1. So kita ada G kecil, dua nombor. Kita ada G besar. Ni G besar. Ni 6.67 darab 10 negatif 11 Newton mm square kilogram negatif 2. Semua ni berkaitan dengan graviti. Satu dekat Earth, satu dekat everywhere. Okey, boleh. So, the larger the mass of the body, the larger the gravitational force. Okay, bila mass tu larger, maka gravitational force pun larger. Example, Earth dengan Moon. Dua-dua ni besar mass dia. Tapi tak boleh kalah dengan Sun, dengan Earth. Yang ni lagi kuat F dia berbanding Moon dengan Earth. So F1 is greater than F. Gravitational force decreases when the distance between the two body increases. So Sun dengan Mercury R1 compare to the Earth, jauh sikit. R2. Maka force dekat Mercury ni kita bubuh F1 lah ni F2. F1 semakin dekat dengan matahari semakin besar lah dia punya force dia compare to F2. Okay. Two persons on the Earth's surface will not feel the effect of gravitational force. Kenapa kita dua-dua, contohnya ada dua orang duduk rapat-rapat, ada jarak R, ni pun ada mass 1, ni mass 2, ni orang A, ni orang B. Kenapa kita tak rasa gravitational force antara kita, sama-sama kita? Sebab gravitational force between two bodies of small mass has very small magnitude. Small magnitude ni negligible. Dia kena sangat-sangat rapat. Tapi kalau sangat rapat tu kira melekat terus lah kan. Tapi tu bukanlah orang kata apa, gravitational force lah. Yang tu kita sendiri yang pergi dekat kat dia. So kita tak rasa lah sebab mass kita ni, badan kita ni walaupun ada orang 50 kg, ada orang 70 kg, masih lagi kecil. Small. Compare to Earth. Earth 10.31 kilogram. Adalah nombor kat depan tu. Darat 10.31. Lagi besar mass dia. Maka lagi besar, lagi rasa. Lagi rasa gravitational force. Sebab tu untuk nak guna apa? Newton's universal law of gravitation, mass kena besar. Kalau mass kecil, tak ada gunalah nak kira dia tu. Okay, so next. Solving problems. Okay, kita akan guna formula. Buat pula kalkulator. Determine the force of gravitational attraction. Okay, gravitational attraction force. Between Earth, mass dia yang ni, and 70 kilogram physics student. If the student standing at sea level, distance 6.38 times 10 to 6 meter from Earth meter. So kita ada Earth, kita ada student tu lah, physics student tu. Jarak dia daripada pusat ke physics student
R. Kita panggil dia R. Sama dengan 6.38 times 10 to negative 10 to the power of 6 meter. So mass of the earth ME ataupun saya bagi M besar. M besar untuk mass yang besar lah. 5.98 times 10 to the power of 24 kilogram. Mass kecil M kecil 70 kilogram. First we make sure that kalau kita nak kena tukar tak unit. So meter tak payah tukar, kilogram tak payah tukar, kilogram tak payah tukar. So kalau dia gram ataupun dia sentimeter ke, kena tukar jadi meter dan kilogram. So formula F equal to G M besar M kecil R square divided by R square. G, nilai G kat sini tak bagi tapi nilai dia adalah 6.67 times 10 to the negative 11. So M besar bumi punya, earth punya mass, and then physics mass. So ni G, ni M besar, ni M. Dan yang ni adalah R tapi kena square. Jangan kena square. So tekan tengok dalam kalkulator, dapat tak? Dapat. Dapat. Okay, so akan dapat 685.94 unit dia Newton. Newton sebab dia force. Oh. Weight pun unit dia Newton juga. Okay, boleh. Boleh. Okay, next. Boleh. Suppose that two objects attract each other with a gravitational force of 16 units. Kita anggap macam 16 Newton lah. Macam 16 Newton. If the distance between the two objects is doubled. Okay, jarak dia kita ganda dua. What is the new force of attraction between the two objects? So yang ni normal, original. Formula dia 11 Newton. Okay, new. Kita kena ganda 2 dekat R. Lepas tu square dapat 4R square. So asingkan nombor. Kita akan keluarkan, factorizekan 1/4. Dan yang formula ni adalah yang ori. So sebenarnya kalau kita ganda dua distance, maka jawapannya kena bahagi 4. Maka 6 bahagi 4 dapat 4. Okay. Maksudnya semakin kita jauh, semakin mengecil force itu. Kalau kita jauh 2 kali ganda, force kita kecil 4 kali ganda. Okay, faham? Okay. Sebab apa jadi 4 kali ganda? Sebab kat bawah kita square. Sebab tu jadi 4 kali ganda kecil. Bukan 2 kali ganda juga. Walaupun kita jauh 2 kali ganda, tapi sebenarnya force kita tu 4 kali ganda kecil. Okey, boleh semua? Boleh. Okey. Boleh. Kita tengok yang B. If the distance between the two objects is reduced. Okey, kita semakin mendekati lah maksudnya ni. Sebanyak setengah. Then what is the new force? Okey, macam biasa original 16 tadi. Kita nak compare dengan original lah. So sekarang distance kita kat bawah ni dah jadi setengah
Maka bila kita setengah square kan, yang ni akan jadi 1/4, yang ni akan jadi R square. So kalau apa-apa contoh X bahagi dengan 1/4, kita akan bawa 4 ni dekat atas lah sebab X divide by 1/4 equal to X darab dengan 4. Yang ni kena terbalik kalau kita nak tukar darab lah. So dia akan jadi 4x lah. So kat sini dia jadi 4GMMR square. So GMMR square ni adalah ori. Maka dia sebenarnya 4 kali ganda daripada ori. 4 kali ganda daripada ori. Maka 16 darab 4 dapat 64 Newton lah. So kalau kita mendekati setengah, mendekati 2 kali ganda, maka force kita naik 4 kali ganda. Sebab apa naik 4 kali ganda? Sebab dia square. Okay, boleh? Boleh. Okay. Yang tu kalau kita ubah distance. Apa kata kalau kita ubah mass? Kalau mass pula double macam mana? Kalau mass double, so just letak 2 dekat atas lah untuk setiap satu. Untuk mass yang besar dan mass yang kecil. Maka 2 dengan 2 darab dapat 4. Maka dia 4 kali ganda dengan ori juga. Dapat 64 Newton. So kalau double dua-dua ni, kalau dua-dua double. Kalau satu double, kalau satu je double. Contohnya kalau 2 M besar saja yang double, M kecil tak double. 2 je. Akan dapat 2 kali ganda sahaja. 32 unit. Kalau dua-dua gambar, dua-dua double 4 kali ganda. Kalau salah satu saja double, 2 kali ganda lah. Okay. Our galaxy, the Milky Way, contains approximately 4.0 times 10 to the power of 11 stars. So stars ni adalah matahari lah dekat tempat lain. Sun. Okay, with an average mass of 2.0 times 10 to the 30 kilogram each. Yang ni setiap satu star tu 2.0 darab 10, 30 kilogram. How far away? Berapa jauhkah Milky Way from our nearest neighbor, Andromeda Galaxy? If Andromeda contains roughly the same number of stars and attract the Milky Way with a gravitational force 2.4 times 10 to the 30 Newton. Okay. So gambar dia macam ni lah. Kita ada Milky Way. So Milky Way kan dia macam ni lebih kurang. Ya. Okay. Spiral. Ada Andromeda kat sini. Ni Andromeda punya galaksi lah. So Andromeda ni ada 4.0 times 10 to 11 stars. Lepas tu setiap satu stars tu berjisim 2.0 times 10 to the 30 kilogram. So kita kena darab lah nak dapat total mass dia. Total mass dia. Kena darab lah total mass Andromeda ni. So force dia. Tapi sebelum cakap force, distance lah. Sekali kita kena cari distance. Tapi force dia, dia kata 2.4 times 10 to the 30 Newton. Force yang dikenakan Andromeda terhadap Milky Way dan Milky Way terhadap Andromeda. Both the same but opposite direction. So how much the distance? How far away? So formula lah. F equal to GM besar MG R square. So kita nak cari R. Maka kita susun lah. R duduk sini, F pula duduk kat bawah. Jadi macam ni. Masukkan nilai G besar. Nilai G besar 6.67 darab 10 negatif 11. Okey, kalau tak bagi maksudnya kena hafal lah. Tapi insya-Allah akan diberi dalam exam. Dan mm square
negatif 2. Itu dia punya nilai dia. M besar adalah yang tadi ni 4 kali 10 sebelah darab dengan 2 kali 30 ni. 10 kuasa 30. Lepas tu kita kena square. Sebab apa nak square? Sebab M besar dengan M kecil sama. Oh. So bila sama dia square lah. Square. Lepas tu kita bahagi dengan force. Force. 2.4 times 10 to the 30 and then we get 1.7787 times 10 to the power of 43. Adakah ini the final answer? Tak, dia kena square root. Kena square root sebab yang formula yang kita susun tu ada square. Kita yang tak ada square, maka kita kena square rootkan answer. And then finally we reach the final answer 4.2174 times 10 to the power of 21 meter. Very far. Sebab ada satu kosong kat belakang. Very far, very far. Okay, so usually in space we use the unit light year. Pernah dengar perkataan light year? Nah. Sebab nilai jarak dia sangat-sangat besar, maka macam tak logik kalau kita nak guna meter. Maka kita akan guna light year lah. Dalam 1 tahun, berapa jarak cahaya bergerak. Jarak cahaya bergerak. Dia. Cahaya sangat-sangat laju. Maka dalam 1 tahun tu dia boleh reach longer distance. Thus, we use the distance as a unit to measure how far away between two objects in the space. Tapi kalau setakat bulan dengan bumi, setakat dengan planet-planet dengan matahari, boleh lagi lah guna meter atau kilometer. Macam make sense lah lagi. Tapi kalau dah kita cakap pasal galaksi, antara galaksi, bintang dengan bintang, maka nilai jarak dalam meter dan kilometer kurang relevan. Thus we use tahun cahaya, light year. Okay, clear? Okay, last for today. The gravitational force between two objects that are 2.1 times 10 to the negative 1 meter apart. So ni R is 3.2 times 10 to the negative Newton. So ni F. If the mass of one object is 55 kilogram, what is the mass of the other object? So kita bagilah yang ni M besar. So mass of other object M kecil. Okay, formula F equal to G besar M kecil bahagi R square. So kita nak cari M kecil. Maka what we need to do, R square kena bawa pergi F, G, M semua pun kena bawa pergi F. So it become like this. Okay. So kita masukkan nilai F, 3.2 times 10 to the power negative 6. R square, 2.1 times 10 to the negative 1. Don't forget the square. 6.67 times 10 to the negative 11 is the gravitational constant. And then the M, the bigger M, 55. So when we plug in that number into the calculator, hopefully we get to 38.47 kilogram. Okay, clear? Okay. Semua boleh? Semua clear? Good. So that's all for today. What we learned today, we wrap up quickly. So before this, we learned that free fall. That's all
to gravity only ataupun gravitational force only. Habis dah ya. Okay. Kalau objek tu jatuh dari tempat tinggi ke tanah, kalau dia hanya ada gravitational force sahaja, tak ada force lain, maka kita panggil dia free fall. Acceleration dia adalah gravitational acceleration 9.81 ms-2. Okay, that's the chapter that we learn first about gravity. And then the second one, we learn about F equal to ma. This is the second law. Kalau weight pula equal to mg. mg. Is also gravitational force. Tapi dekat mana? Bumi. Dekat bumi only, Earth only. If we use G Earth lah 9.81. And then we also introduce that G also have another unit, 9.81 Newton kilogram negative 1. This is gravitational free strength. Gravitational field strength. Okay, dekat bumi jugalah Earth. And then today we learn about universal law of gravitation. Yang ni dekat mana-mana pun boleh guna. F equal to G besar, M besar, R. So G here, we call it gravitational constant. Ia adalah 6.67 times 10 to the negative 11 Newton m squared kilogram negative 2. So we learn three things, three separate chapters about gravity. First, free fall, and then gravitational acceleration. And the second one, we learn about weight, and then we introduce gravitational field strength. And then finally, today we learn about universal law of gravitation. So we introduce gravitational constant. Okay, clear semua? Yeah. Clear. So that's all for today. Thank you. So we will meet again tomorrow lah, pukul 4. Okay, boleh? Terima kasih cikgu. Pukul 4. Jangan lupa kuis hari ni ya. Kuis dah boleh start dah. Kamu tak pakai tudung hari ni, dia nampak kamu. Boleh? Oh, tengok ni. Boleh semua? Aduh.